So welcome to the today's lecture on DeMorgan's theorem. So these theorems were put forward by the scientist DeMorgan's, and therefore these theorems are called as the DeMorgan's theorem. So this DeMorgan was a mathematician who proposed these two theorems, and these two theorems are very important part of the Boolean algebra. So these theorems provides the mathematical verification of equivalence of NAND gate and NOR gate with the other bubbled OR gate and bubbled AND gate respectively. So we will understand the meaning of this statement that the NAND gate is equivalent to the NOR gate with bubbled OR and bubbled AND gate respectively. So DeMorgan's theorem, there are two theorems. The first theorem is the statement of this first theorem is the complement of a sum is equal to the product of the complement. Complement of a sum is equal to the product of the complement. So you know what is complement? Complement means inverse action. If there is a 0, the inverse action will be 1. So complement represents a inverse action. So this A plus B. So A plus B represents a OR operation. A plus B represents a OR operation and its complement. So this represents a NOR operation. And this is equal to A complement dot B complement. So A complement means it is a NOT operation. B complement means also a NOT operation. So this is the AND operation of A complement and B complement. So this is the exclusive OR gate. This is the NOR gate. So this is the NOR gate equation. A plus B complement is equal to A complement dot B complement. So this theorem provides the mathematical verification of equivalence of NAND gate and NOR gate. So this is the NOR gate. This is NOR gate, which is equivalent to the bubbled AND gate. So what do you mean by bubbled AND gate? We will see later on. So here, suppose this is the A and B. These are the inputs to the OR gate. So this first symbol is the symbol of the OR gate, and this bubble is the symbol of the NOT gate. Therefore, this represents a NOR operation. So this is A plus B and not A plus B. So this is A plus B complement, and this is equivalent to this bubbled AND gate. So see, this is the AND gate, but the inputs before applying to the AND gate, they are inverted. So these inputs A and B, they are inverted before applying to the AND gate, and therefore this bubble is shown there. So this bubble represents a NOT gate. So this is the NOT gate, this is NOT gate. So the output of the NOT gate is the first output of the first NOT gate is A complement. Output of the second NOT gate is B complement. So this is, and this is the AND gate. We know AND gate is the A dot B. So this is the A complement dot B complement. So remember, this is the theorem A plus B complement is equal to A complement dot B complement, and this is called the DeMorgan's first theorem. Now let us verify this theorem here. Let us say there are 4 possibilities for inputs A and B. So let us verify this statement first. A plus B complement. Let us find out A plus B complement. So this is A, this is B. So A plus B is 0 plus 0 is 0. And A plus B complement means 0's complement. So 0's complement is 1. So here is the 1. Now see very carefully at the truth table. So this is the truth table. I am explaining the truth table of this NOR gate. So this is the NOR gate. This is the symbol of the NOR gate, and this is the equation of the NOR gate. So this NOR gate is equivalent to the bubbled AND gate. This we have to show.
So we are verifying the truth table for this circuit first. We will verify the truth table for this circuit then, and we will show that both the outputs of both the circuits are same. Output of both the circuits are same. So this we have to show here. In the first, A is equal to 0, B is equal to 0. So A plus B is equal to 0. That means A plus B complement is equal to 1. Now secondly, let us say A is equal to 0, B is equal to 1. So the addition will be, the OR operation will be 1. So 0 plus 1 is 1, and A plus B complement. So the complement of this 1, is 0. So this is output will be 0. Now take A is equal to 1 and B is equal to 0. Again the A plus B is equal to 1. A plus B is equal to 1, and its complement will be 0. एकाचा काय होईल 0 होईल. So A1's complement is 0. Now see the last condition. So A is 1, B is 1. So 1 plus 1, we know in OR operation, 1 plus 1 is 1. Therefore its complement is 0. Therefore the output of this NOR gate is A plus B complement, and is in this 1 0 0 0. Now let us verify the truth table for this. This is the A and this is B. Now this bubble represents a NOT gate. So this NOT gate means the bubble represents, first bubble represents A complement, second bubble represents B complement, and this is the AND operation. So this is the AND operation, and AND operation is A dot B. So take A and B. Let us say A is equal to 0, B is equal to 0. Take the complement of A. The complement of A will be 1. Complement of B will be 1, and the product of these two, that is AND operation of these two, means A complement dot B complement will be 1 1 1. So it is 1. Now consider second case. So A is equal to 0, B is equal to 1. A is equal to 0, B is equal to 1. So A complement is 1 and B complement is 0. Therefore A complement dot B complement will be 0. Now take the third condition. Now A is equal to 1, B is equal to 0. Therefore A complement is 0, B complement is 1, because 0 so 1 will do, and 0 into 1 is 0. So this is 0. Now take the last condition. A is equal to 1, B is equal to 1. So complement of both will be 0 0, and the product of 0 0 will be 0. So this is 0. So A complement dot B complement. See, A complement dot B complement, आणि इकडे A plus B complement. हे हा कॉलम बघा. A plus B complement चा कॉलम बघा 1 0 0, आणि A complement dot B complement चा कॉलम बघा 1 0 0. म्हणजे हे दोघं कॉलम काय आहेत सारखे. Both the columns are same. So we can say that A plus B complement. We can say that A plus B complement is equal to A complement dot B complement. So this is the DeMorgan's first theorem. A plus B complement is equal to A complement dot B complement. You can verify this by taking these two truth tables. हे दोन truth table आपण ड्रॉ करायचे. इथे A plus B घ्यायचा, त्याच्यानंतर A plus B चा कॉम्प्लिमेंट घ्यायचा, इथे A complement B complement आणि त्यांचा product घ्यायचा. So and show that A plus B complement is equal to A complement dot B complement. So this is the DeMorgan's first theorem. So it's proved that the NOR gate, आता हे काय झालं, this is the NOR gate. A plus B complement is the output of the NOR gate. So NOR gate is equivalent to the bubbled AND gate. आता हा कुठला गेट आहे, this is called as the bubbled AND gate, because the inputs are already inverted at the input of the AND gate. So this is called as the bubbled AND gate. So A complement dot B complement. So this both the circuits are equivalent, and this is the DeMorgan's first theorem. Now let us see DeMorgan's second theorem. Now this is the DeMorgan's second theorem. So it is A dot B complement. This is A dot B complement. Sorry, इथे चुकलंय लिहिताना. इथे हा मला माफ करा. आता इथे A dot B complement पाहिजे होता.
काय पाहिजे A डॉट B कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लिमेंट प्लस B कॉम्प्लिमेंट. म्हणजे इथे खाली बरोबर आहे, वरती चुकलेलं आहे थोडंसं. हे इथे लिहिताना चुकलेलं आहे, हे चुकलेलं आहे लिहिताना, हे बरोबर आहे. A डॉट B कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लिमेंट प्लस B कॉम्प्लिमेंट. सो द DeMorgan's second theorem is the complement of product. आता हा काय A प्लस B कॉम्प्लिमेंट म्हणजे कॉम्प्लिमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लिमेंट्स. आता हा इथे A कॉम्प्लिमेंट प्लस B कॉम्प्लिमेंट आहे, बरोबर. म्हणजे हा इट इज द सम ऑफ द कॉम्प्लिमेंट्स आहे. सो प्रोडक्ट complement of the product is equal to sum of the complements. तर आपल्याला हे दोघं दाखवायचे. म्हणजे याचा अर्थ काय ना, द आउटपुट ऑफ द नॅन्ड गेट. सो दिस इज द नॅन्ड गेट. A डॉट B कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय, दिस इज द नॅन्ड गेट. सो द आउटपुट ऑफ द नॅन्ड गेट इज इक्विव्हॅलंट टू द बबल्ड ऑर गेट. इट इज इक्विव्हॅलंट टू द बबल्ड ऑर गेट. हा काय बबल्ड ऑर गेट, because inputs are inverted before applying to the OR gate. So this is A dot B complement is equal to A complement plus B complement. So this is the DeMorgan's second theorem. Now again draw the truth tables for both these circuits. So for this A B, so this is A, this is B. Then take A dot B AND gate AND operation, and then A dot B complement. So it is the NAND operation. आणि इकडे घेताना A B, then take A complement B complement and take the sum of these two, A complement plus B complement. Now let us consider this first condition. A is equal to 0, B is equal to 0. Their product is 0 and the complement of this 0 is 1. So A dot B complement is equal to 1. Now second condition, A is equal to 0, B is equal to 1, and therefore A dot B is again 0, its complement is 1. Now take third condition, A is equal to 1, B is equal to 0, so A dot B is equal to 0, and therefore its complement is A dot B complement is equal to 1. And see the last condition, A is equal to 1, B is equal to 1, therefore their A dot B is 1 and its complement is 0. So the output of this is 1 1 0 1 1 1 1 1 0 for different combination of A and B. So this is the A dot B complement. म्हणजे complement of the product. This is called as the complement of the product. Now let us see sum of the complements. Let us find out the sum of the complements. So this is A, this is B. Take A complement, B complement, and that's A complement plus B complement. So 0 0 and the complement 0 0. So 0 it's a complement 1 1. So and sum of this 1 plus 1 is 1. This is 1. Now A is 0, B is 1. A complement is 1, B complement is 0. So A complement plus B complement is 1 plus 0 is 1. Again take the third condition, A is equal to 1, B is equal to 0. So A complement is 1 0 and B complement is 1. So this is 0 plus 1 is 1 according to the OR operation. So A plus B complement is 1. And the last condition is A is equal to 1, B is equal to 1. Therefore their complements are 0 and 0. So sum of these zeros is 0 and therefore it is 0. A complement plus B complement is equal to 0. So see A dot B complement, this column, A dot B complement the column and A complement plus B complement the column. यांचं आउटपुट काय दिसते आपल्याला सारखं दिसते. So this A dot B complement is equal to A complement plus B complement. So this is the DeMorgan's second theorem. These two theorems are very important in the this digital electronics. So further all our equations or all our solutions or all our circuits, in that circuits we will require these two theorems. So first theorem is A plus B complement is equal to A complement dot B complement, and second theorem is A complement dot B complement is equal to A plus B complement. Remember this. So these are the DeMorgan's theorems, first theorem and second theorem.
Now, many times in the examination, the question is asked on why NAND gate and NOR gate are called universal gates. Why NAND gate and NOR gate are called universal gates. So this NAND gate, आपण बघितलं NAND gate आणि NOR gate आपण these are the derived gates. So how the NAND gate is derived? So NAND means not AND. So AND gate and then NOT gate. AND plus NOT gives the NAND gate, and NOR gate means not OR. So OR gate plus NOT gate gives the NOR gate. So these are the derived gates. Combination of so NAND gate is the combination of AND gate and NOT gate. NOR gate is the combination of OR gate and NOT gate, and these gates are called as the universal building blocks. Universal building blocks. So using this NAND gate or NOR gate, we can build basic logic gates. We can build basic logic gates. So NAND gate and NOR gates are known as universal gates because using these gates we can construct the basic logic gates, OR gate, AND gate and NOT gates. म्हणजे आपल्याला या NAND गेट पासून किंवा NOR गेट पासून आपल्याला हे जे बेसिक लॉजिक गेट्स आहेत, OR गेट असेल, AND गेट असेल किंवा NOT गेट असेल, हे आपल्याला काय करता येतात, कन्स्ट्रक्ट करता येतात. वी कॅन कन्स्ट्रक्ट दिस गेट्स. आणि मग यांचं जे म्हणजे समजा आपण नॅन्ड वापरून आपण OR गेट तयार केलं किंवा आपण NOR वापरून OR गेट तयार केलं, आपण NAND वापरून AND गेट तयार करू शकतो, आपण NAND वापरून NOT गेट तयार करू शकतो, तसंच NOR गेट वापरून OR गेट, AND गेट आणि NOT गेट सगळे गेट्स आपण तयार करू शकतो. तर त्याला म्हणतात NAND रिअलायझेशन ऑफ गेट्स. NAND रिअलायझेशन ऑफ गेट्स, लॉजिक गेट्स किंवा NOR रिअलायझेशन ऑफ लॉजिक गेट्स. म्हणजे NAND पासून सगळे बेसिक लॉजिक गेट्स बनवणे याला म्हणतात रिअलायझेशन ऑफ लॉजिक गेट्स. So NAND gates act as universal gates. That is, NAND gate is used to build all types of basic logic gates. Why NAND gate is called the universal building block? Because using the NAND gate we can construct any basic gate, that is OR gate, AND gate and NOT gate. Therefore it is called as the universal gate. तसंच NOR gate ला सुद्धा आपण universal gate म्हणतो. आणि using the NOR gate we can construct OR gate, AND gate and NOT gate. तर लक्षात घ्या की NAND gate आणि NOR gate वापरून आपण सगळे बेसिक लॉजिक गेट्स आपण कन्स्ट्रक्ट करू शकतो आणि म्हणून त्यांना काय म्हणतो आपण, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक. दीज आर दी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन द लॉजिक गेट्स. त्याला म्हणतात NAND रिअलायझेशन ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स. तसं बघूया आपण की आपण NAND वापरून नॉट गेट कसं तयार करता येतं. हाऊ नॉट गेट इज ऑब्टेन्ड युजिंग NAND गेट. आता हा आपल्याला माहिती आहे सिम्बॉल ऑफ दिस इज द सिम्बॉल ऑफ NAND गेट. हा काय सिम्बॉल ऑफ NAND गेट. आता आपल्याला माहिती आहे की नॉट गेटला नॉट गेट हॅज ओनली वन इनपुट अँड ओनली वन आउटपुट. नॉट गेट हॅज ओनली वन इनपुट अँड ओनली वन आउटपुट, अँड आउटपुट इज नॉट इनपुट. म्हणजे आउटपुट काय असतं, अपोजिट टू द इनपुट असतं, इन्व्हर्टेड असतं, बरोबर. मग NAND वापरून आपल्याला जर नॉट गेट तयार करायचं असेल, इफ यू वॉन्ट टू कन्स्ट्रक्ट ए नॉट गेट युजिंग द NAND गेट, तर मग काय करायचं, या NAND गेटचे जे दोघं इनपुट टर्मिनल्स आहेत ए आणि बी, फर्स्ट दे आर शॉर्टेड. त्यांना काय केलं, आपण एकमेकाला कनेक्ट करून दिलं आणि एक कॉमन टर्मिनल त्याच्यातनं काढलं, त्याला आपण ए म्हटलं, बरोबर. म्हणजे हा काय झाला, ए म्हणजे आपण ज्यावेळेला इनपुट अप्लाय करणार तर दोघं इनपुटला सेम इनपुट जाणार, दोघं इनपुट्सला काय जाणार, सेम जाणार. म्हणजे 0 दिलं असेल तर दोघांना 0 जाणार, 1 दिलं असेल तर दोघांना 1 जाणार, बरोबर. आणि हे NAND गेट आहे. मग NAND गेटचं आउटपुट काय आहे, ए डॉट बी कॉम्प्लिमेंट. NAND गेटचं आउटपुट काय, ए डॉट बी कॉम्प्लिमेंट. मग समजा आपण हा इथे ए दिला, म्हणजे हा इथे ए आणि हा इथे ए, म्हणजे ए डॉट ए, बरोबर. म्हणजे 0 0 0 असेल तर 0 0, 1 असेल तर 1 1 असं येईल ते. म्हणजे 0 किंवा 1 दोनच कंडिशन्स येतील. आणि मग आउटपुटला आपल्याला काय मिळेल, ए जर 0 असेल तर आउटपुटला आपल्याला काय मिळेल, 1 मिळेल, कारण इट इज द कॉम्प्लिमेंट नॉट गेट, बरोबर. सो आउटपुट इज ए डॉट बी, ए डॉट बी कॉम्प्लिमेंट आहे ना, म्हणून आपण ए डॉट बी कॉम्प्लिमेंट ए डॉट ए कॉम्प्लिमेंट ए डॉट ए म्हणजे सेम आउटपुट. सो दिस इज ए कॉम्प्लिमेंट. सो दिस इज द NAND रिअलायझेशन ऑफ नॉट गेट. म्हणजे हा आपल्याला नॉट गेट आपल्याला या ठिकाणी काढता येईल. तर नॉट गेट करताना आपण काय केलं की बोथ इनपुट्स आर कनेक्टेड आणि एक कॉमन टर्मिनल त्याचं केलं आपण
आणि त्याचा आपण ए कॉम्प्लिमेंट. इथे लक्षात घ्या हा ए आहे म्हणजे इथे दोन इनपुट्स आहेत म्हणजे इथे पण ए आहे इथे पण ए आहे. मग अँड गेटचं अँड म्हणजे ए डॉट ए बरोबर ए डॉट ए आणि हा बबल म्हणजे नॉट गेट म्हणजे ए डॉट ए म्हणजे 0 असेल तर 0 1 असेल तर 1 म्हणजे आणि त्याचा नॉट गेट नॉट ऑपरेशन म्हणजे ए कॉम्प्लिमेंट म्हणजे इट इज ए कॉम्प्लिमेंट बरोबर. म्हणून आपण 0 दिला तर आपल्याला आउटपुटला 1 मिळेल, इनपुटला 1 दिला तर आउटपुटला आपल्याला 0 मिळेल. सो दिस इज द नॉट गेट युजिंग नॅन्ड गेट. ज्याला म्हणतात नॉट गेट नॅन्ड रिअलायझेशन ऑफ नॉट गेट, ज्याला म्हणतात नॅन्ड रिअलायझेशन ऑफ नॉट गेट. आता नॅन्ड वापरून आपण अँड गेट कसं तयार करायचं, हाऊ टू कन्स्ट्रक्ट ए नॅन्ड गेट. आता पहिल्यांदा काय केलं आपण एक नॅन्ड गेट घेतला, हा एक नॅन्ड गेट घेतला. नॅन्ड गेटचं इक्वेशन काय आपल्याला माहिती आहे, ए डॉट बी कॉम्प्लिमेंट म्हणजे याचं आउटपुट इक्वेशन काय ए डॉट बी कॉम्प्लिमेंट बरोबर. म्हणजे हा ए आणि हा बी आपण घेतला त्याचा आउटपुट काय मिळेल ए डॉट बी कॉम्प्लिमेंट. इथे सॉरी इथे पण टाईप करताना चुकलंय माझं, इथे ए डॉट बी कॉम्प्लिमेंट पाहिजे होता, हा इथे ए डॉट बी कॉम्प्लिमेंट बरोबर. आणि पुन्हा हे जे आउटपुट आहे हे आपण एक सिंगल इनपुट नॅन्ड गेटला अप्लाय केलं म्हणजे हा आता हे सिंगल इनपुट नॅन्ड गेट काय करतं नॉट ऑपरेशन करतं. दिस इज द नॉट ऑपरेशन म्हणजे हा ए डॉट बी कॉम्प्लिमेंट आहे त्याचा परत कॉम्प्लिमेंट होईल बरोबर. आणि कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट काय असतो तेच डिजिट आपल्याला मिळेल. सो दिस इज कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू द सेम डिजिट बरोबर. म्हणजे कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट म्हणजे एकाचा म्हणजे 0चा 1 केला आणि 1चा परत काय 0 होईल, 0चा 1चा 0 केला तर 0चा परत 1 होईल म्हणजे आपल्याला तेच आउटपुट मिळेल. सो दिस इज ए डॉट बी म्हणजे आपल्याला ए डॉट बी म्हणजे दोन नॅन्ड गेट जर आपण अशा पद्धतीने कनेक्ट केले तर आपल्याला कुठलं ऑपरेशन मिळते वाय इज इक्वल टू ए डॉट बी म्हणजे आपल्याला नॅन्ड अँड ऑपरेशन मिळते. आपल्याला काय कोणतं ऑपरेशन मिळते आउटपुट कोणाचं मिळते आपल्याला अँडचं मिळते बरोबर. तसं आपल्याला ऑर गेट पण कन्स्ट्रक्ट करता येतं युजिंग नॅन्ड गेट. आता इथे ऑर गेट युजिंग द नॅन्ड गेट आपल्याला करायचं आहे तर आपण इथे आपल्याला 3 नॅन्ड गेट लागतील. इथे नॉट गेट साठी एकच नॅन्ड गेट लागलं, अँड गेट साठी 2 नॅन्ड गेट लागले आणि ऑर गेट साठी आपल्याला 3 नॅन्ड गेटची गरज पडेल. सो टेक 3 नॅन्ड गेट्स. त्यांचे इनपुट आपण शॉर्ट केले, एक याला इनपुट आपण ए दिलं याला बी दिलं, याचा आउटपुट आपल्याला काय मिळेल ए कॉम्प्लिमेंट मिळेल, याचा आउटपुट काय मिळेल आपल्याला बी कॉम्प्लिमेंट मिळेल. आणि हा परत नॅन्ड ऑपरेशन आहे म्हणजे हा ए कॉम्प्लिमेंट डॉट बी कॉम्प्लिमेंट आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट ए कॉम्प्लिमेंट डॉट बी कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट. आणि आपल्याला माहिती आहे की ए डॉट बी कॉम्प्लिमेंट काय असतो ए कॉम्प्लिमेंट प्लस बी कॉम्प्लिमेंट, पण तो ए कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट प्लस बी कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट होईल म्हणजे इट इज इक्वल टू ए प्लस बी. सो इट इज ए प्लस बी म्हणजे आपल्याला हे जे आउटपुट आहे ऑर गेटचं, सो जर आपल्याला जर ऑर गेट कन्स्ट्रक्ट करायचं असेल युजिंग द नॅन्ड गेट तर आपल्याला 3 तर याचं जे आउटपुट आहे इट इज सिमिलर टू द ऑर गेट, इट इज सिमिलर टू द ऑर गेट म्हणून आपण हे ऑर गेट या ठिकाणी घेतलेले. तर नॉट गेट तयार करायचं असेल नॅन्ड पासून तर एक सिंगल नॅन्ड गेट वापरायचं, अँड गेट तयार करायचं असेल तर 2 नॅन्ड गेट लागतील आणि ऑर गेट तयार करायचं असेल तर आपल्याला 3 नॅन्ड गेट लागतील. ते याला म्हणतात नॅन्ड रिअलायझेशन ऑफ ऑर गेट अँड गेट अँड नॉट गेट बरोबर. म्हणजे हाऊ टू ऑब्टेन द बेसिक लॉजिक गेट्स युजिंग द नॅन्ड गेट. आणि आपल्याला नॅन्ड गेट वापरून बेसिक लॉजिक गेट्स तयार करता येतात म्हणून त्याला आपण नॅन्ड गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द युनिव्हर्सल बिल्डिंग ब्लॉक. इट इज ऑल्सो कॉल्ड युनिव्हर्सल बिल्डिंग ब्लॉक. तसंच आपल्याला नॉर गेटला युजिंग द नॉर गेट वी कॅन ऑल्सो कन्स्ट्रक्ट बेसिक लॉजिक गेट्स. आपण नॉर गेट वापरून सुद्धा आपण बेसिक लॉजिक गेट्स आपण तयार करू शकतो. सो लेट अस सी हाऊ दिस इज कॅन बी अचीव्ड. आता हे नॉर ऑपरेशन आहे, इथे परत 2 इनपुट्स शॉर्ट केले आपण, हा ए घेतला आता ए प्लस ए का जे असेल ते आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट म्हणजे आपल्याला ए चा कॉम्प्लिमेंट मिळून जाईल म्हणजे दिस इज द इक्वॅलंट टू द नॉट ऑपरेशन, दिस इज इक्वॅलंट टू द नॉट ऑपरेशन. बघून घ्या हा तुम्ही आता ए घ्या 2 इनपुट्स आहेत म्हणून ए वापरा म्हणजे इथे आपल्याला ए प्लस ए कॉम्प्लिमेंट मिळेल, ए प्लस ए कॉम्प्लिमेंट मिळाला ए प्लस ए म्हणजे दोघं सारखेच आहे त्याच्यामुळे त्याचा तो कॉम्प्लिमेंटच राहील. सो दिस इज ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लिमेंट. तर हा दिस इज द नॉट गेट युजिंग द नॉर गेट, दिस इज द नॉट गेट युजिंग द नॉर गेट.
आता आपल्याला अँड गेट करायचं आहे युजिंग नॉर गेट. तर आता इथे मात्र आपल्याला किती नॉर गेट लागत आहे, 3 नॉर गेट लागतील. इथे आपल्याला 3 नॉर गेट लागतील. म्हणजे हा याचा ए चा ए कॉम्प्लिमेंट केला आपण, बी चा बी कॉम्प्लिमेंट केला. आता इथे ए कॉम्प्लिमेंट प्लस बी कॉम्प्लिमेंट त्याचा कॉम्प्लिमेंट, ए कॉम्प्लिमेंट प्लस बी कॉम्प्लिमेंट त्याचा कॉम्प्लिमेंट, आणि कॉम्प्लिमेंट ऑफ द सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लिमेंट अकॉर्डिंग टू DeMorgan's थेरम. इथे DeMorgan's थेरम आपण जर अप्लाय केला तर या सर्किटचा आउटपुट जे ते ए डॉट बी मिळेल. म्हणजे दिस सर्किट इज इक्वलंट टू द ऑपरेशन ऑफ अँड गेट. दिस इज इक्वलंट टू द ऑपरेशन ऑफ अँड गेट. नाव तसंच आपल्याला ऑर गेट पण आपल्याला मिळवता येईल. ऑर गेट साठी आपल्याला हा 2 नॉर गेट्स वापरायचे. यूज द 2 नॉर गेट्स टू ऑप्टेन द ऑर गेट. तर हा ए आणि बी. मग आता इथे हा ए प्लस बी कॉम्प्लिमेंट, हा याचा आउटपुट काय मिळालं, ए प्लस बी कॉम्प्लिमेंट, आणि इथे त्याचा परत कॉम्प्लिमेंट म्हणजे कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी. म्हणजे हा आपल्याला काय मिळाला, ए प्लस बी. तर याचं जे आउटपुट आहे इट इज इक्वलंट टू द ऑर गेट. याचं जे आउटपुट आहे इट इज इक्वलंट टू द अँड गेट. अँड याचं जे आउटपुट आहे इट इज इक्वलंट टू द नॉट गेट. आणि हे सगळे जे गेट्स आपण तयार केले, ऑल दिस गेट्स वी constructed from the basic logic gates. No, sorry, from the NOT gate and NAND gate and NOR gate. म्हणजे आपल्याला we can design all the logic gates, the basic logic gates using the NOR gate and NAND gate. आणि म्हणून NOR gate or NAND gate are called as the universal building block. They are called as the universal building block. Remember, this is the most important thing. So similarly, we can obtain we can obtain the NOR gate using the NAND gate, or we can obtain the NAND gate using the NOR gate. म्हणजे पुन्हा आपल्याला NOR gate मिळवायचं असेल NAND gate पासून, म्हणजे डिपेंडिंग अपॉन विच सर्किट डू यू हॅव. तुमच्याकडे जर समजा नॅन्ड गेट अवेलेबल असेल तर नॅन्ड गेट वरून आपल्याला नॉर गेट ऑप्टेन करता येतं. किंवा तुमच्याकडे समजा अवेलेबल नॅन्ड गेट आहे तर नॅन्ड गेट वरून आपल्याला नॉर गेट पण आपल्याला ऑप्टेन करता येतात. तर या ठिकाणी आता समजा नॉर गेट आपल्याला तयार करायचं आहे, नॉर गेट युजिंग नॅन्ड गेट. तर पहिल्यांदा काय केलं, हे 2 इनपुट नॅन्ड गेट आहे, त्याचे दोघे इनपुट शॉर्ट केले, त्याला इनपुट दिलं, त्याचा म्हणजे हा काय झाला आपला नॉट गेट झाला. म्हणजे हा याचा आउटपुट काय मिळालं, ए कॉम्प्लिमेंट. याचा बी ला तसंच केलं आपण, याचा आउटपुट काय मिळालं, बी कॉम्प्लिमेंट. आता पुन्हा याचं ए प्लस बी, ए कॉम्प्लिमेंट डॉट बी कॉम्प्लिमेंट आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट, कारण हे नॅन्ड ऑपरेशन आहे. म्हणजे कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट म्हणजे ए कॉम्प्लिमेंट डॉट बी कॉम्प्लिमेंट कॉम्प्लिमेंट. सो अकॉर्डिंग टू DeMorgan's थेरम त्याचं इट इज इक्वल टू सम ऑफ द कॉम्प्लिमेंट. आणि मग तो ए कॉम्प्लिमेंट प्लस बी कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट तो काय म्हणजे ए प्लस बी. आणि पुन्हा याचं आपल्याला नॉट ऑपरेशन करून घ्यायचं, याचं नॉट ऑपरेशन या पद्धतीने. सो दिस इज इक्वलंट टू द नॉर गेट. म्हणजे आपण हे जे सर्किट वापरलंय याचं ऑपरेशन जे इट इज इक्वलंट टू द नॉर गेट, इट इज इक्वलंट टू द नॉर गेट. तसं आपण नॅन्ड गेट वापरून पण नॉर गेट तयार करू शकतो. सो NAND गेट युजिंग नॉर गेट, आपण NAND गेट युजिंग नॉर गेट तयार करू शकतो. आणि दिस इज द आउटपुट ऑफ द NAND गेट, ए डॉट बी कॉम्प्लिमेंट. हा नॉर गेट आहे, याचा आउटपुट आपल्याला माहिती आहे ए कॉम्प्लिमेंट, बी बी कॉम्प्लिमेंट. इथे ए डॉट बी कॉम्प्लिमेंट होईल हा, आणि हा ए डॉट बी कॉम्प्लिमेंटचा परत ए डॉट बी कॉम्प्लिमेंट होऊन जाईल. सो अकॉर्डिंग टू द DeMorgan's थेरम. So in this way we can construct any type of logic gates using the NOR gate and NOT gate. So this is all about the basic logic gates. So if you have any questions you can raise your hands.